Many thanks for joining us right here on Look Up Weekend. Today being the 10th day of February 2024. My name is John Matava, our sign language interpreter. Tonight is is Josephine Oko. We have a lot for you tonight, including an update about the illicit brew in the country. And of course, that and much more coming up just after the highlights. Tonight, kana sisi tuko pamoja. Atio Kalonzo anatangaza anasimama na baba namna gani? Ati mpaka baba asimame kwenye nia. Ignore the noise. We are still united, says Azimio leader Raila Odinga as he aims at supporting Kalonzo Musyoka in the 2027 presidential elections. We will not allow selfish leaders to divide our region. Deputy President Rigathi Gachagua warns leaders against dividing the Mount Kenya region along county lines as he visited Ndindi Nyoro's backyard. And ile tunakataa, na mimi naongea nikiwa hapo Murang'a, and we cannot accept ni ile pombe haramu, poison ya kuuzia watoto wetu. The fight against illicit brew gains momentum as DP Gachagua vows to lead in the fight after the death toll rises to 23. Welcome to the broadcast. Many thanks for joining us right here on Look Up Weekend. My name is John Matava. Our sign language interpreter is is Josephine Oko. Let's get started. Deputy President Rigathi Gachagua has warned government officials from the Mount Kenya region against not taking enough measures to fight illicit brew in the region. Speaking in Murang'a County, the Deputy President said that the government will not will not relent those allowing such businesses to continue. Take a look. Mimi naongea nikiwa hapo Murang'a, and we cannot accept ni ile pombe haramu, poison ya kuuzia watoto wetu. Residents of Kangai in Kirinyaga County continue to mourn after 23 people died and 20 others were left blind after consuming illegal alcohol, with grieving families stating that the death could have been avoided. Deputy President Rigathi Gachagua has condemned the incident, calling on strict action against leaders in the area. Watu ambaye mtu amepelekwa kotini mara 13 amewachiliwa na koti, wamekula hongo. Deputy President addressing the issue in Murang'a County urged residents to be vigilant and be on the lookout on their children to avoid involvement in cases of illegal alcohol. Ameuza poison. Kumekufa watu 14, watu 20 wamekuwa vipofu. We are going to bury them next Saturday. Na hata mtu ananiambia hao watu ya kunipiga wale ambaye wanioni mimi wananidharau tu. Huyu Deputy President hata rais amempatia tu kazi ya kupigana na pombe kuliko ampatie kazi ya maana. Sasa hii kazi ambaye ni ya kuzuia watu 23 kukufa, hapana kazi ya maana. Let me tell you, my brothers and sisters, if President William RUTO and I had not made a conscious decision to deal with the illicit brews in this country and specifically in this region, this whole generation ya hapa kwetu mlima, we would have nobody in 10 years. According to the wife of the Deputy President, Pastor Dorcas Rigathi, she mourns with families who lost their loved ones, describing the incident as a blood money business. Kuleta rabirabi zetu kwa watu 23 ambayo wamekufa walipokunywa hizi pombe za haramu. Na vile mmekuwa mkiona, nimekuwa nikipambana na hii mambo ya pombe na dawa za kulevya, na kama tumekuwa tukisema, mumeona ile hasara ambaye inaweza leta, na kwa hivyo tumekuja hapa ndio tuweze kama kanisa. Hapa nyuma yangu mnaona hizi ni kanisa. John Matava, Lookuptv. At the same time, Pastor Dorcas Rigathi visited families who lost family members in the Kirinyaga following the consumption of alcohol that had ethanol. As a campaigner against alcohol, drug and substance abuse, Pastor Dorcas took to the trip to console the families bereaved. She called on families to stick together and fight the sale of illicit brew in the country.
Following the death of over 20 people due to the consumption of illicit brew in Kirinyaga, Pastor Dorcas Rigathi has come out to express her disappointment, calling for an end to the illicit business. Kuleta rabirabi zetu kwa watu 23 ambayo wamekufa walipokunywa hizi pombe za haramu. Na vile mmekuwa mkiona nimekuwa nikipambana na hii mambo ya pombe na dawa za kulevya. The affected families say there has been an increase in bars in the area, leading to young people getting addicted to alcohol and spending most of their time in bars, which in turn leaves a huge gap as far as productive generation is concerned. Na mimi ni mmoja ambaye niko na kijana ambaye alikunywa hiyo pombe baya na kaaga, ambaye alikuwa naitwa Francis Muiruri. Na maajabu ni kwamba huyo kijana ni mimi, niko na kijana moja ambaye ndiye huyo na ameaga. Sasa nimebaki bila kijana. Tuseme mimi kama mmoja ambaye ni ya hii area, pigo ambaye tumepata ni kubwa, kwa sababu ukiangalia wenye walikuwa na kunywa hiyo pombe ni watu ambaye hawana familia, ni vijana wadogo, na ni watu ambaye tulikuwa tunatarajia wafanye mambo makubwa. Families have been called upon to stop the consumption of illicit brew, as it has turned out to be poisonous and dangerous for the well-being of the entire society. Na familia zao zitaendelea kuwa ndio zitapatiwa hiyo mzigo. Hawa watu 23 pia wametoka kwa familia ambazo hazijiwezi tena. Mzigo imewekewa serikali, tutakuja tena tutazika. Alafu mtu anaendelea na baadhi naendelea kama kawaida. We are very tired and we are tired. Away from that, 2 people from the same family have died in Regi following a family dispute. Patrick Shisanya and his brother Robert Shisanya died in the compound after a shootout ensued. Take a look. Cries of pain coming from this compound. A meeting that was to lead to a resolution has instead led to the death of 2 brothers in Iregi, Ikolomani, Kakamega County. The 2 brothers were in a family meeting convened by the area assistant chief to resolve a standoff over the ownership of family trees when it turned chaotic and an argument ensued, leading to a fight. Tulikuwa kwa ofisi jana tukitaka kuelewana mambo na shamba na miti. Hatukusuluhisha. Bwana yangu alikuwa Nairobi, hakukuwa hapa. Yule amelala. Akawaambia ninakuja tuendeleze mambo na kuongea. Wakamwambia ni sawa tunakungoja. Sasa alipokuja asubuhi wao walikuja na mashini kukata miti. Mimi nilikuwa pale. Wakitaka kata miti bwanangu akawaambia hapana, mtakata miti. Tujaelewana. Mungoje tuelewane. Hawakusikia. Mwami alisema lazima miti ikatwe. Nikaambia mwami wacha tuongee tuende mbele. Mwami hakusikia. Kidogo ndio furugu ilianza, lakini tulikaa muda wa masaa 3 hivi kama tunavurutana pale kwa miti. Gunshots were fired in a bid to end the escalating fight as the brothers armed themselves with machetes and went for each other's throats. Yeah, they are my brothers. Ninafuata Mboya na Ronald ndio our last born. I was not at the scene. Nilipigwa tu simu na my in-law. Kuna Maureen na squad yake imetoka Sejeri wamekuja kukata miti. Sasa nikawaambia nyinyi mwakataze, but iwe ni peaceful. Akanipigia akaniambia kumekuwa kubaya. Nikamwambia just tulizeni tu muelewane. Akaniambia wamekuja full force, wanataka wawamalize. Nikamwambia watulize. After short time akaniambia they have shot your brothers. Nikakaa nikampigia tena. Akaniambia they are gone, they are dead. Ndio nikachukua pikipiki from Busia. I've witnessed the bodies are there lying. But the main cause of the death, kumwachia Mwenyezi Mungu. Asanteni. Ni mandugu. Hao wawili wenye wamekufa wote ni mandugu, toka nitoke. In fact they should be followers. Huyu Ngala na mimi ndio mdogo, ndio anafuata Patrick Mboya.
na huyu mama mwenye ameongea hapa ni bibi yake Mboya. Hiki kijiji kinaitwa Eregi. Tuko tu next kwa Eregi Teachers College. Hapa ni Kolomani, Kakamega South. The bodies of the deceased have been taken to the Mbale Hospital mortuary. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Many thanks, Brian Amwai. Away from that, Azimio leader Raila Odinga on Saturday broke his silence over the likelihood of endorsing Kalonzo Musyoka as the flag bearer ahead of the 2027 general elections. Addressing a congregation at a burial service in Kitui County, Odinga stated that it was too early to endorse the coalition's flag bearer, noting that he was an active player in the politics. Odinga also said the coalition is intact, dispelling rumors the principals were pulling a different direction. Sisi tuko pamoja. Atio Kalonzo anatangaza anasimama na baba namna gani? Ati mpaka baba asimame kwenye nia pana. Tutakubaliana. Mimi kama Kalonzo yuko candidate, kuna baya gani? Sijasema Kalonzo hawezi kuwa candidate. Mimi nimesema tumetoka mbali na Kalonzo. Kalonzo ameniunga mkono. Na mimi vile naweza kuunga yeye mkono. Mimi sijatoka kwa siasa. Wakati nitakuja ambapo mimi nitasema, sisema namna hiyo. Na kama sasa ile Raila kama yuko mara ile nyingine nilienda Amerika wakasema baba hold away. Baba hold away. Mara nyingine kama mimi nimetoka siseme baba hold away. Maana kama Kalonzo yuko in charge, si yuko in charge. Sasa kwa in charge tu. Kwa hivyo mimi nataka watu wasubiri. Sisi wanaazimio tutaongea sawa sawa. Kwa wale ambao mnaweka ile speculation ya kwamba Azimio imegawanyika, I want to assure you, Azimio remains united. Azimio remains more resolved. Azimio remains more focused to fight for the people of Kenya, to rid Kenya of Zakayo and his taxes. We are very focused. Na mambo ya 2027 yasiwape wasiwasi. Sisi tuko tunajipanga. Mukiona Raila, muone my brother Eugene, my brother here, Wycliffe Oparanya, my brother Professor here, Jeremiah Kioni had asked for the pin. So Jeremiah akifika tutakuwa na pamoja naye. We spoke to our brother Uhuru Kenyatta. I think Raila, you can talk about that. And we are all together. Kwa hivyo team ya Azimio tuko imara. Let's take you to West Pokot County, where the fate of hundreds of learners from schools that were affected by the banditry in West Pokot County hangs in balance, as many have not reported to school since January this year, despite the government announcement to rehabilitate schools that were vandalized by bandits. And to beef up security in the schools, Maureen Bosire now reports. Weeks after schools reopened across the country, 7 schools in West Pokot still are deserted due to insecurity, with most recording a small number of students as most fear for their lives. Cheptulel Boys currently is temporarily hosted at Surumben Primary School due to the challenges of security, which befell this area. Schools affected in West Pokot are yet to be rebuilt to accommodate students even after the government delivered 100 million for construction and infrastructure. About 7 schools in Chesagon and Takwel remain closed for 2 years. Residents are now asking the CS for Security Kithure Kindiki and CS for Education Ezekiel Machogu to urgently address the matter. Kila mahali hapa hakuna renovation ilifanyika kwa kiwango ile ingehitajika. Toilets imeharibika. Mahali pa watoto wanakulia dining hall hakuna, madirisha sote zimekuwa vandalized na hawajafanya.
Cheptulel High School Principal James Koitilo paints a picture of the challenges the school is facing. The school does not have water. The piping system that existed before were all vandalized while the school was relocated to Surumben and previously to another area called Nyangaita. He adds that the school continues to receive quite a small number of learners compared to previous years after the attacks. Koitilo says that the situation is improving, applauding the KDF officers for giving the community hope. Maureen Bosire, Lookuptv. You're watching Look Up Weekend at exactly 16 minutes top of the hour. We are off for a break. We'll be back with more news for you. Stick around. We are coming back. Mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata analipa barabara. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitamtaka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. With us, Deputy President Rigathi Gachagua has warned leaders against dividing the Mount Kenya region along the county line. Speaking in Kinyona on Saturday during a fundraiser at Bishop Gatimu Kinyona Girls, Gachagua said it is selfish for a section of leaders to talk about the 2027 succession just a year after the 2022 general election. Rugaival now reports. We have just come from elections. I think it's insensitive to talk to the people of Kenya about elections, to talk about 2027. A few seconds after Deputy President Rigathi Gachagua issued a warning to Mount Kenya residents to avoid driving political ideologies, he wouldn't avoid to say the following on the same. In my own naivety, nimesema mimi si mwerevu sana na si mjinga. And I want to assure you, when my time comes, I will not leave you where Uhuru Kenyatta left us. In an interesting turn of events, Kiharu Member of Parliament Ndindi Nyoro declared no interest in being the Mount Kenya region kingpin, promising to support Deputy President Rigathi Gachagua unconditionally. Mheshimiwa Deputy President,
Mimi kama Dede Nyoro na viongozi wote wa Kenya Kwanza tunajua plan ambayo rais wetu wako nayo ya kubadilisha nchi yetu ya Kenya, na tunajua uchumi wa Kenya utabadilika na umeanza kubadilika. The least we can do as leaders ni kushikilia rais wetu, na wewe kama makamu wake ndio mfaulu. Leaders accompanying the deputy president said they are supporting him and his mission to unite the Mount Kenya region, as they commended his decision to embrace all people, including those who opposed the election of Kenya Kwanza coalition in 2022. Mlima iwezi mama kama mlima yote haijashikiliwa vizuri. Sisi watu wa mlima Kenya upande wa East, mukikataa Rigathi Gachagua pande ya Central, sisi tutamchukua pande ya Eastern. However, Rigathi Gachagua didn't hesitate to express his concerns over a return of the outlawed Mungiki sect, revealing that this will threaten the region's security. And it took the decision of one leader called John Michuki to decide no. Following the recent incident in which Kelvin Kang'ethe allegedly escaped from the Muthaiga police station, awaiting extradition to face murder charges as the key suspect in the murder of a nurse in the United States, whose body was found dumped in a car at the Boston airport, Stanley Lugaria was on the streets collecting views from Kenyans on what they think about the level of state of security in the country. We are here at the Nairobi Central Business District to gather views from Kenyans following a recent incident whereby one Kevin Kang'ethe, wanted in the US and was awaiting his extradition, is said to have escaped from Muthaiga police station. And these are views from Kenyans. For me, niko disappointed because the police ndio wanatuwekea security. How comes mtu anaweza toka kwa mikono yake? It can never be happen. Iko poa hapo, inabidi tu hao makarao waseme wale walikuwa duty. Wanaweza achiliaje mabusu na mabusu ajitoe hivyo. Inafaa wachunguze, na huyu msee pia huyu lawyer fake huyu pia yeye alitokea wapi? Na hao makarao waliachiliaje huyu msee akatoka bila kitu yoyote kujua kwa happen. Hiyo ni game plan. Ni msee alihepa. I think the last thing unaweza fanya ni kuhepa masanse. Ngumu. Mara ngapi mimi nimekimbizwa hii town na nashikwa. Siete nashikwa kwa ubaya. Watu wakanjo. So ni game plan. Bottom line ya story ni game plan. Alipangwa, akahepa, akaambiwa ukishikwa you are on your own. Kwa hiyo jamaa anajua I'm sure akishikwa atapeana ma list. Atashikwa, bottom line atashikwa tu bado. But I'm sure akishikwa si justice itafanyika. Lakini wasimpeane huko. Heri wamshike, wamfunge hapa. Kwani hatuna kamiti? Si huko ndiye aliwamse. So arudi tu huko. Ikuwe fair. Isikuwe like both countries zianze kusumbuana because ya mtu mmoja. Because justice yafaa ifanyike, arudishwe huko penye aliua, wamfunge huko, ama kama kuna dead justice hivyo. About your incidents ya huyo msee ametoroka kwa cell, manzeta mimi mwenyewe I'm a woman, aliua my fellow woman outside there, so I'm not secure. He's outside here, I might be the next victim. I'm not safe. Huyo ameenda kama ameenda. Kwanza kama alikuwa na do, ameshatoa do. Hiyo kesi imeshaenda under the water na hakuna kitu mmefanya. Kama mimi huyu jamaa kipatikana yuko ndani. Kipatikana yuko ndani. Kwa sababu mtu akifanya makosa kama hiyo kipatikana yuko ndani. No, actually we are very reluctant. At least tuwe more proactive. Watu wetu from the government take initiative, lead by examples. Like unachukulia kitu, makosa ni makosa, regardless of what they are doing, makosa ni makosa. Funga mtu, wacha akae ndani serve his due time, then akisha kuwa disciplined unaweza mrelease. But for now, I'm not safe. Hakuna kuimprove. Sasa hiyo ni nini hiyo? Hiyo imetuchomea. Hiyo imechoma, hakuna kuimprove hapo. Juu kama security iko na mtu anatoka, hiyo ina show nini? Na tena ako kwa mkono ya serikali, hiyo ina show nini? It is clear that most views are collected from Kenyans that they feel something must have transpired in the incident where Kevin Kang'ethe is said to have escaped from the Muthaiga police station. Stanley Lugaria, Lookuptv.
Time for some sporting action now. Teams that posted good performance in the last year's Talanta Ele tournaments from the Rift Valley have been awarded. The teams includes Uasin Gishu County women team, which finished in the 4th place in the national competition Talanta Ele Academy after promise to make this year's competition better. Today we'll be awarding the Uasin Gishu team that was number 4 in girls category at the nationals. Then we have West Pokot, both men and women, who won their regions. We also have Nandi, which was their regional winner. We also have already done awarding to Nakuru boys and girls. 25 athletes who are participating as Uasin Gishu team, and we are grateful that today we have been called so that they can be enumerated for what they achieved. This is going hand in hand so much, mostly because the team was made up of students. Most of these parents, as we talk to them, we advised them actually to pay fees. If it was not Talanta Ella, I think they would not do that. Kenya Police Bullets secured a 1-0 victory against Vihiga Queens in their FKF Women's Premier League match encounter played earlier today at Police Sacco Stadium. Kenya Police Bullets now tops the table with 31 points, 3 points ahead of the Vihiga Queens, who have garnered 28 points. Ni composure tu kwa attacking yetu, umeona hata time yenye tumepata chance ya kwanza tuka lose, chance ya pili tume lose, but saa hii ni kwenda kwa Bafana of the South Africa will play the Leopards of Congo in the 3rd place playoff of the AFCON tournament tonight. The Hugo Bros-led side will miss their services. Their centre back Grant Kekane, who was shown a red card in the semi-final match against Nigeria, where Bafana lost via penalty shootouts. The match is scheduled to be played starting from 11 p.m. in Abidjan, Cote d'Ivoire. Many thanks for watching Look Up Weekend. My name is John Matava. Our sign language interpreter has been Josephine Aoko. We say thank you for those watching. And of course, the team that made this bulletin a success. Not forgetting my directors, Jeremy Como, James Momanyi, and Joshua, and the rest of the team. We're saying thank you. Have a good night. Meanwhile, stay and keep it Look Up TV.